හරි පුතේ බලන්න අපි යන් ඊළඟ එකට 2023 O level revision. We are going to start a new lesson. Heat changes associated with chemical reaction. Let's check. Right, බලමු පුතේ. So, heat changes associated with chemical reactions. බලමු. heat පාඩම නෙමෙයි පුතේ. heat පාඩම නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන heat change එක. But in where? In the chemical reaction. What are the heat changes associated with chemical reactions? Let's check. මොනවද ඒකෙත් පුතේ බලන්න ප්‍රශ්න පොඩ්ඩයි ඇත්තේ. ඔව් නෙමෙයි. Let's see. What are exothermic reaction? Give two examples. Write the common reaction of the exothermic reaction and draw the energy level diagram for it. What are endothermic reaction? Give two examples. Write the common reaction of endothermic reaction and draw the energy level diagram of it. Explain the experiment to find out the energy change of the reaction between the sodium hydroxide and hydrochloric acid. There is only one practical. The reactions began divided into two, exothermic and endothermic putte. So what are exothermic putte? Balum. The chemical reactions happening with the evolution of heat are called exothermic. Exo කියන්නේ එළියට දෙනවා. සිංහලෙන් කියන්නේ තාප දායක ප්‍රතික්‍රියා. Exothermic reactions. කියන්නේ පුතේ ඒක වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? It producing heat. Test tube එක දාලා තිබ්බොත් රත් වෙනවා. beak එකට දාලා තිබ්බොත් රත් වෙනවා. Exothermic කියන්නේ ඒකයි. Exothermic reaction can be represented as simply as follows, and we know that in every reaction what happened පුතේ? Reactants are turned into products. හරිද ගවේෂී? Reactants are turned into products. කාටද බයින්නේ? බයින්නේ බා. නේ? Reactions are turned into products, but it releasing heat also. So these are known as exothermic. හරි? Right. Endothermic කියන්නේ පුතේ? ඉතින් ඒකේ අනිත් පැත්ත. Right? The reaction taking place with the absorption of heat is known as endothermic. Absorption එක පුතේ ඉතින් ඊතාලේ වම් පැත්තේ වෙන්නේ. So reactant plus heat and its products. මෙන්න මේව මොනවා කරන්න ඕනද පුතේ? රත් කරන්න ඕනේ. Because we have to supply heat. දැන් එයා chemical reaction එක දෙන එක වෙන කතාවක්. ඒක රත් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේකේ මොකක් කරන්න ඕනද පුතේ? අපි රත් කරාම තමයි. ඒක පුතේ reactants වලට මොනවා ඕනේද? Heat. Heat එක එළියෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියා පුතේ රත් වුණාම වෙන හැම ප්‍රතික්‍රියාවක්ම තාප අවශෝෂක. එයා ඒක රස්නේ උරාගෙන තමයි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික දෙන්නේ. මේක අපි රත් කරන්න ඕනේ. මේකේ එයා රත් වෙනවා. රස්නේ එළියට දෙනවා. හරි. Right. Here example, when we put a metal into a acid putte, we know that it turn into the relevant salt and it producing hydrogen gas, but it produce heat also. So this is exothermic. Right. So here, what about the amount of energy in the reactants? It is high putte. Why? When it produce product, what happened? The energy, the part of energy in the reactants turn into heat and the products. The part of it turn into heat. So actually the energy is low relevant to the reactants putte. Energy in the products is low relevant to the reactants. ඒ පුතේ මේ reactants වල ඇතුලේ තිබ්බ ශක්තියෙන් කොටසක් රස්නේ කරන්න බැහැ වුණා. ඒතර මෙයාගේ ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. ඒ නිසා අපි relatively බැලුවොත් පුතේ products වලට වඩා reactants වල ශක්තිය වැඩි. ඒතර පුතේ අපි මේක graph එකක දැම්මොත් මොනවා වෙයිද? මේක අපි graph එක දැම්මොත් දැන් අපි දන්නවා මෙහෙම y axis එක විදිහට ගන්න energy. යට පුතේ අඩුයිනේ උඩට වැඩි. ඒතර උඩට එන්න ඕනේ කවුද? reactants. පල්ලෙහාට තමයි energy diagram එකේ product එන්නේ. ඇයි පහළට ගියේ? එළියට දානවා පුතේ මේ. ලස්සනට දාන්න. reactants තියෙන්නේ උඩ. මොකද මේ පහළට ගියේ? Because it release energy as heat. ඊට මෙන්න products ටික තියෙන්නේ ඇතුලේ.
යට. So this is how we can represent the energy level diagram of the exothermic reaction. මේකෙන් අඳුරගන්න පුතේ. reactants තිබිලා products වෙනකොට ඉතින් මේක කොහොම ගහලා තිබුණ හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අඳින්න කියනවා. ඉතින් ඕකම example එකකට දැම්මොත් reactants වෙනකොට reactants ටික මෙතන ලියන්න. products වෙනකොට ඒ products මොකද කියලා ලියන්න. එච්චරයි වෙනස. ලේසි. endothermic කොහොමද පුතේ එහෙනම් හිතලා බලන්න. endothermic. Here the reactants absorb energy because what? Heat is a kind of energy. It absorb energy and produce product. හරි. absorb energy and produce product පුතේ. එතකොට ඉතින් පුතේ මේ product එක ඇතුලේ මේ ශක්තියත් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. නේ අනිවාර්යෙන් මීට වඩා මෙයාගේ ශක්තිය වැඩි. ඒ නිසා product එන්නේ graph එකේ උඩ, reactants එන්නේ පල්ලෙහා. reactants පල්ලෙහා එයා උඩ ගියේ කොහොමද? by absorbing energy. This energy is heat. So this is what endothermic reaction. Endo mean absorbing. Endothermic reaction, it absorb energy and move out. Right? Okay. දැන් මේ diagram ටිකක් පුළුවන් නේ. right. ඊපස්සේ අන්තිමටම අහලා තිබ්බේ පුතේ this experiment how to calculate that. බලන්න පුතේ. Materials required 50 cubic centimeter of right බලන්න පුතේ. This apparatus, right. To two beakers measure 50 cubic centimeter of sodium hydroxide solution and 50 cubic centimeter of hydrochloric acid solution separately using the measuring cylinder. With the thermometer, measure the initial temperature of the two solutions. Right. අපි පුතේ දැන් mix කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ? hydroxide, sodium hydroxide උයි what? Hydrochloric acid. Actually, this is a neutralization reaction. No? HCl උයි sodium hydroxide උයි mix කරන්න යන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රත් වෙනවා පුතේ අනිවාර්යෙන්. මේ neutralization reaction එක රත් වෙන එකක්. So, okay. දැන් පුතේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ 2 beakers දෙකක් අරගෙන 50 දාන්න තියෙන්නේ. And we have to measure the initial temperature separately. හැබැයි එතන සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් තියෙනවා. ඔගේ අහන විභාගෙදී. මුලින්ම මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ලියන්න ඕනේ. සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොනවද? මේ තියෙන්නේ. බලන්න පුතේ. After measuring the temperature of the solution of the base, wash the thermometer before measuring the temperature of the acid solution. What is the reason? කියන්න ටක් ගාලා සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි. කො කියන්න බෑ. ඇයි පුතේ wash කරන්න කියන්නේ දෙකේම එක thermometer එකයි තියෙන්නේ. acid එකේම යනලා base එකේ initial temperature එක මයින්කොට හොදලා ගන්නලු. ඇයි ඒ? neutralize වෙන්න පුළුවන් හින්දා. මොකද? base and salts mix කරලා neutralize වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ කියන්නේ neutralize කියන්නේ we know that the product, the neutralization process, it exothermic reaction, it releasing heat putte, right? So the bulb of the thermometer, first when we put that to the base, there are some base solutions in the bulb, on the bulb putte. Then what happened? Then when we put that to the acid, the neutralization process happen near the bulb. ඒ ඇති පුතේ. ඊපස්සේ එතන bulb එක අමුතුවෙන් රත් වෙනවා. රත් වෙලා ඇත්ත temperature එකට වඩා වැඩි temperature එකක් පෙන්නනවා. හොදලා ගත්තාම අවුලක් නැහැ. අන්න ඒක. ඒක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right. Mix these two solution in the polystyrene cup, stir with the glass rod and record the maximum temperature. ඔන්නෝක අහනවා පුතේ. Record the temperature නෙමෙයි maximum. Right. So පුතේ බලන්න. එතකොට mix this solution in polystyrene cup, stir with the glass rod and record the maximum temperature. ඒ කියන්නේ පුතේ ඇයි maximum කියන්නේ? what මෙහෙම කිව්වොත් record the final temperature කියලා. ඒ මොකක්ද ඒක වෙනස? Language is correct. Same books there is only 140 only. මොකක්ද ඒක තියෙන්නේ? That image is correct. Some books there are only 1 to 40 only. මොන පොතේද පුතේ?
Alehan, can back. What's the book today? My contra again with in PS scale. In PS scale. Is that image is correct? Some books are there is only 1 to 40 only. Image එක වැද්දා තිබ්බද කලින් එකේ? කීයක් තිබි පුතේ? 1 to 40 තමයිනේ. සමහර ඒවා තියෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ සමහර ස්පීච් ස්කේල් තියෙනවා 2 2 2. සමහර ඒවා තියෙනවා නේද ඒක වෙනස් වෙනවා සැරින් සැරේට. ඒ ගන්න PH paper එකෙන් ගන්නවා. හරි. සමහර ඒවා දෙකෙන් දෙකට තියෙනවා. දෙකේ ඉඳන් 12 වෙනකල් තියෙන ඒවා තියෙනවා. එක එක විදිහ. අපි ඉගෙන ගන්න කොමන් එක. ලයිට් එක ඔෆ් කරලා. ඉතින් ලස්සනට ඇඳලා හරි. බලන්න. So එන්නේ. හරි. බලන්න. එතකොට පේනින්නේ පුතේ හැමෝම. Okay, thank you. Right, welcome. ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න final temperature කියන්නේ නැතුව maximum temperature කියන්නේ පුතේ. Because final temperature mean the temperature after the experiment. ඒ කියන්නේ ඕක mix කරාම පුතේ එහෙම උඩ නගිනවා. නැගලා ආයි බහින කලින් ඉඳලා ගන්නවා. එතකොට final temperature. නිසා we have to calculate the maximum temperature. නිසා ඒක දෙක mix කරලා පස්සේ thermometer එකේ තියෙන උඩරිම එක ගන්න ඕනේ. Because we have to calculate the amount of increase amount, right? Therefore, we have to take the difference. Final temperature minus initial temperature. Maximum temperature minus initial temperature, right? එක මේක උදේ අර oil marking වල තියෙනවා මොකද්ද? ඔව් maximum නැත්නම් ලකුණු දෙන්න එපා. ඇයි? එයා ලියා තියෙන්නේ measure the final temperature කියලා. දැන් maximum වෙන්නේ. හරි ඒක පොඩි marking point එකක්. දැන් ළඟදීම කරනවා pass එතකොට බලන්න මම කිව්වා නේද කියලා. ඊට පස්සේ then q equal to mc theta දාන්න තියෙන්නේ පුතේ. If the temperature of the solution of the base and the acid are different, it means what putte? The initial one, right? We have to take the what? Mean amount. සමහර වෙලාවට acid එකේ එකේ පොඩි දශම ගානක වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. හරි mean temperature. This calculation is based on the assumption, upakalpana, that the entire quantity of heat of the reaction between the sodium hydroxide and hydrochloric acid is used to raise the temperature of the solution. This means there is no temperature waste to the environment. පරිසරයට තාපහානියක් නැහැ. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ රස්නේ
සම්පූර්ණයෙන් මේ reaction එකට පාවිච්චි අහන exam එකට. What are the assumptions we take in here පුතේ, right? So we use in here, what the assumption is the entire quantity of heat of this reaction of this is used to raise the temperature of the solution. Since diluted solution was used for mixing තව එකක්, it's also assumed that the specific heat capacity of the solution is equal to that of water, and the density also same as the water, but this is not water. This is what? A mixture of hydrochloric and sodium hydroxide. හැබැයි අපි specific heat capacity ගන්න පුතේ 4200. That is the amount of water, and we take the density as 1000 kilogram per cubic meter. That also the amount are about the water. හැබැයි මේ වතුර නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි assume කරනවා ආසන්න වශයෙන් සමානයි. ඇත්තටම ආසන්න වශයෙන් සමානයි. නමුත් පුතේ ඉලක්කම එකක් දශමයෙන් හරි වෙනස් වෙනවනේ. නමුත් කමක් නෙමෙයි තමයි ගන්න. Right. Then පුතේ specific heat capacity of water 4200. Density of water or kilogram gattut 1000 per cubic meter, but per cubic centimeter it is 1 gram. Okay, and we mix what putte 50 plus 50, altogether it is 100 cubic centimeter solution. So here putte, now what is the density of the solution? Because we assume that it will same like the water, no? So we mix 100 cubic centimeter. So what is the meaning of the density? In 1 cubic centimeter there is 1 gram, and in our solution there are 100 cubic centimeter. ඉතින් පුතේ එකක එකයි නම් 100ක 100. Then we take the mass of it, mass of the solution. මේක අපි තරාදියක් ගත්තේ නැහැ පුතේ, නැත්නම් තරාදියක් ගන්න තිබ්බා. එහෙමත් පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? තරාදියක් ගන්න නැතුව volume එක මැනලා mass වලට හැරෙන්නේ කොහොමද? By using the formula of density, right? Density equal to mass over volume. නැත්නම් මෙහෙම වාක්‍යයක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර mass over volume දාලා හදන්නත් පුළුවන්. 100 grams. නැත්නම් තරාදියක් තිබ්බොත් තරාදියෙන් මැනලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද එහෙම නෙමෙයි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන්නේ. Right. Now we have to calculate the heat difference in joules. So we have to use this formula. Q equal to mc theta. So m is what? 100 grams. But here we have to substitute the detail with the kilogram. So 100 divided by 1000. Then specific heat capacity of the solution, we assume it same like the water. So 4200. Heat difference. වැඩි කරාම එනවා ඇති මේ ගාන දාලා තිබ්බද 10ක වෙනසක් තමයි එන්නේ. අපි හිතමුකෝ 25න් පටන් අරගෙන නැත්නම් 35න් පටන් අරන් 45ට රත් වුණා. වෙනස 10යි. Calculate කරාම 4200ක් එනවා. So this is the amount පුතේ. But the experiment gives the heat change that the result when 50 cubic centimeter of the 2 moles per cubic decimeter sodium hydroxide solution react with 50 cubic centimeter of 2 moles per cubic decimeter hydrochloric acid solution. Okay. Amount එක දුන්නා. එලා බලන්න ඉතින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. බලමු පුතේ. When conducting the experiment, loss of heat, the surrounding and absorption of heat by the container occur. Neglecting these leads to an error in that calculation. To minimize the thermal insulate, yeah, we can minimize the thermal waste putte by what? By using a insulating polystyrene cup. ඔබ අහනේවා පුතේ ප්‍රශ්නේ මොනවාද? ඔබ මේක වෙන තාප හානිය වළක්ව ගන්න කරන්න පුළුවන්. ගාන දියා තියෙන beaker එකක්. So we can write insert the beaker into a polystyrene or rigiform cover. So cover the beaker by using the insulator. ඔය හිතලා ලියත හැකියි. ඊට පස්සේ තව එකක්. To keep the temperature uniform through the mixture, there's what we can do. මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ පුතේ. ස්ටයර්. අර තියෙනවා එකක් ස්ටයර් කියලා මැද හිලක් තියෙන පුතේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ හැන්දක් බෑ. හැන්ද වැදිලා පුතේ ඊට පස්සේ ටෙස්ට් ටියුබ් එක කැඩෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මැද රවුමක් තියෙන වලල්ලක්. ඕකෙන් ඔම්මම කර කර ඉන්න ඕනේ. ස්ටයර්. right? or glass rod. නැත්නම් වීදුරු කූලෙන් පොඩ්ඩක් ඒක මික්ස් කර කර ඉන්නලු. ඔය අහන marking point පුතේ. In the above experiment, we determine
the heat change associated with the reaction between aqueous sodium hydroxide and aqueous hydrochloric acid. The above experiment can carried out using අනිත් එකක් පුළුවන් පුතේ. Right. Therefore, when expressing the heat change containing a reaction, physical state of the product should be indicated. ඒක අනිවාර්යෙන් ඕනලු පුතේ. solid ද liquid ද gas ද කියලා දාන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර මාකින් වල තියලා තියෙනවා මේක නැති වුණාට කමන්නේ ලකුණු දෙන්න කියලා. සමහර ඒවා තියලා තියෙනවා නෑ ඕනෙමයි කියලා. ඒ නිසා කොහොමද ඔකට ලියන්නේ? ඔක අහන එකක් ඕගොල්ලෝ. අර S ද L ද G ද AQ ද කියලා දාන්නම ඕනේද කියලා. දාන එක හොඳයි. ගොඩාක් එක්සැම්පල් තියෙන්නේ හැබැයි දැන් මේ නැති වුණත් දෙන්න. හැබැයි සමහර තැන් වල තිබ්බා දාන්න නැත්නම් දෙන්න එපා. right. ඊට පස්සේ okay. right. Barmute and examples for exothermic and endothermic reactions. Exothermic mean what pute? Producing heat. Endothermic mean it absorbing heat. දැන් පුතේ අපි රත් කරන්න ඕනේ endothermic වලට. හැබැයි සමහර endothermic reactions තියෙනවා අපි රත් කරන්නේ නැහැ පුතේ. නිකන් mix කරනවා විතරයි. Then that is endothermic mode. Then what happened? It absorbs the environment temperature. The environment temperature is mostly like 25 or 30 no. 25 30ක් වගේ නේ. ඒකෙත් හොඳ රස්නයක් නේ පුතේ හරියද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? 25යි 30යි නේ. එතකොට ඒකිනුත් එයා absorb කරගන්න. Then what happened? The container is cool. මෙම ඇල්ලුවම සීතලයි. රත් කරපුවාම නෙමෙයි සීතලක් එන්නේ අනිවාර්යයෙන් මොකක් නිසාද? endothermic නිසා. හරිද? කිව්වොත් එහෙම විභාගෙදී මේව රියැක්ෂන් එකක් වුණා container එක අල්ලලා බැලුවාම සීතලයි කියලා මොකද රියැක්ෂන් එක? endothermic. Why? Because it absorbs the atmospheric heat also. Right? ඒකේ තිබ්බ රස්නේ පුරාගෙන. හැබැයි අපි රත් කරන ඒවත් endothermic තමයි. ඇයි රත් කරන්නේ? රත් කරන හැම රස්නෙම එයා උරා ගන්න. exothermic නම් ඔමුකුත් රත් කළේ නෑ. හැබැයි නිකන් තියෙදි රත් කරාම වෙන්නත් පුළුවන්. රත් කරාම උනත් කලින් තිබ්බට වඩා පස්සේ රස්නේ වැඩි. එහෙම නැත්නම් mix කරාම මේ මල්ල බැලුවම රස්නේ. එම් දෙකම වෙන්න පුළුවන්. Right. So පුතේ the neutralization reaction taking place in that experiment also, that is what? Exothermic. Cellular respiration taking place in living bodies are also exothermic. And that is a benefit pute. Why? Because of the respiration, it produces heat. Then we can maintain our body temperature. හරිද පුතේ? ඒක වාසි. ඒ කියන්නේ respiration කියන process එක නිසා. And then what is respiration? හුස්ම ගන්නවයි පිට කරනවයි නෙමෙයි පුතේ. නිකන් කෙටියෙන් කිව්වොත් the oxygen is react with the oxygen and produce energy. Right? In that process, it release heat also. Then we can use that heat to maintain our constant body temperature. Right? ඒකයි ඒ කියන්නේ. ඊට පස්සේ in the production of slack lime, water is added to quick lime. දිය ගැසූ හුණු පුතේ. වතුර දානවා. කියන්නේ quick lime කියන්නේ පිලිස්සු හුණු. පිලිස්සු හුණු හදාගන්නේ කොහොමද? calcium carbonate රත්. When we supply heat to the calcium carbonate, it turn into calcium oxide. Then when we mix that calcium oxide in water, it form slack lime, calcium hydroxide. Calcium oxide කියන්නේ පුතේ පිලිස්සු හුණු. හරිද? Right. ඒතකොට හැම එකටම නමක් තියෙනවා. Then පුතේ the production of slack lime water is added to quick lime. පිලිස්සු හුණු කියන්නේ quick lime. ඒක බලන්න පුතේ. එහෙම තියෙනවා. Next, let us consider about the endothermic process. හරි. endothermic කොහොමද එන්නේ? ධාරක මතකයි නේ පුතේ calcium carbonate රත් කරාම calcium oxide වෙනවා. calcium oxide වතුර දිය කරාම calcium hydroxide. calcium carbonate කියන්නේ limestone හුණු ගල්. රත් කරාම calcium oxide quick lime. වතුර දිය කරාම calcium hydroxide දිය ගැසූ හුණු මොකද කියන්නේ? black මොකද තිබුණේ? slack lime. slack lime දිය ගැසූ හුණු. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ඔක්කොම හුණු තමයි පුතේ. Then endothermic. Photosynthesis is endothermic. Why? During the process of photosynthesis, what happened? It absorbing the sunlight. No? සූර්යාලෝකයේ අවශෝෂණය කරගන්න පුතේ. So that is endothermic. So
respiration is exothermic reaction, photosynthesis is endothermic reaction. Okay. A burning of calcium carbonate. So the burning mean definitely what? Endothermic. Burning කියන්නේ පුතේ අපිට අත් කරන්න එපා මෙයා උරා ගන්නවා. ඒක endothermic and turn into calcium oxide. හරි. මේක තමයි මෙතනට එන්නේ පුතේ. ඕන ළඟින් ලියා ගන්න මේ තියෙන නම් ටික මතකනේ. calcium carbonate මෙතන දැක්කහම තේරෙනවා. හරිද? මොකද්ද? limestone, calcium carbonate කියන්නේ limestone. මේක quick lime. quick lime එකට වතුර දැම්මාම පුතේ කොක්. ඉතින් quick lime එකට වතුර දැම්මාම slack lime. ඔක්කොම ටික තියෙනවා අච්චු පුතේ. හරි summary. අසා සිටිය ඔබ සැමට ස්තුතියි. කතාව ඉවරයි සම. එම්මේ කතාවක් වගේ විතරයි. එහෙමද නෑනේ වැස්සක් වැහලා පැවුවා වගේ නෑනේ. හරි. සරබල ගාලා වහිනවා. ඊට පස්සේ එකපාරට හැලහොලමනක් නෑ. එහෙම නෑනේ. දැන් කියපු ටික ඔක්කොම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ හරිද? පට ගාලා කියාගෙන ගියා. බලන්න පිට ටිකක් කියවන්න දැන්. මේකේ අර ඔය ගාන තමයි අර ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන් ඇයි? තියරි ක්ලාස් එකට වඩා ප්‍රධානම දේ නෝට් ලියන්න නැති නිසා. නෝට් ලියන්න නැති හින්දා ඒක පුළුවන්. දැන් නෝට් ඕනේ නෑ පුතේ. ඇයි? ඒ ලියුවේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඇතිනේ. ඇතිනේ. තව ඕනේ නෑ පුතේ. හරි. එතකොට මේ එහෙනම් ගොඩක් මේක අනිත් එක තමයි ඔයාලා ටට්ටක් ගාලා සංසන්දනාත්මකව කරන්න පුළුවන් යන්තම් හරි ඇහිලා තියෙන. හැබැයි පුතේ ඒ ගිය අවුරුදු දෙකට ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලවත් නැත්නම් යන්තම් පන්තියට ගිහිල්ලවත් නැත්නම් පොඩ්ඩක්වත් ඉතින් චුටි අවුලක් තියෙයි පොඩි. අදම නම් මේ පළවෙනි වතාවට මේ කතාව අහන්න චුටි අවුලක් එනවා එතකොට. ඒත් පුළුවන් පුතේ බය වෙන්න එපා මොකද්ද? ටෙක්ස්ට් බුක් එක කියවන්න. මේ රෙකෝඩින් එක ආයි බලන්න. ඊට පස්සේ කැමති නම් ඔයගලන්ට පරණ LMS එක තියෙනවා www.guruniwasa2023.lk. ඒකේ ෆ්‍රී හදන්න මේකේ වීඩියෝ එක බලන්න. right okay right ඇති යන් ඊළඟට ඉවරද පොත ඊළඟ පොත පුතේ මම බලලා ඉවරද කියලා ඊළඟ පොතට යන්න